Joe, I want you to be a leader player now. Joe, Jonathan, Nathan, oh nggak ada ya. Nathan, come on. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study. Make we connection well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay ya, thank you ya, Jonathan. Okay, nah, like I said before, today we're gonna discuss our review. This, can you see my screen? Can you see my screen? Hello. Yes, sir. Because now sometimes I can see my screen, you cannot. Okay, now look at this now. Jadi for this term, our review itu start from for the math subject ya. For the math subject start from integers nih, bilangan bulat using negative numbers. And then this, I think this easy, multiples, factors, and test for divisibility. Okay. You have to remember this ya nak ya. Divisible by 2, ini ada cara cepatnya nih ya. A number is divisible by 2 if the last digit is 0, 2, 4, 6, or 8. Nah, divisible by 3, nah add the digits. Nah, if the sum is divisible by 3, so the original number. Oke. Jadi ini simple way-nya nak ya, cara cepatnya ya. Jadi nggak usah pakai kalkulator. You have to memorize this. And about sequences, nah about barisan. Nah, nih infinitive sequence, infinitive. Nah, I already make kisi-kisi soal. Nih, ini hampir sama nak. Question exam-nya. I only change the number. Caranya ganti angka-angkanya aja. Okay, look at this now. Number 1. Yeah. Who wants to answer number 1? Please read. Start from Jonathan. Come on, Joe. Here are 6 temperatures in the Celsius. Write them in order starting with the lowest. Okay, write them in order starting with the lowest. Ayo, what is the answer? Negatif 10, sir. Okay, minus 10. Minus 10. Minus 4. Minus 4, okay. 0. 0. After that? 2. 2, okay. 5. Okay. And 6, sir. Okay, that's good. Is it correct, nak? Yes, sir. Correct, nak ya. Jadi I hope you can answer, nak ya. Nanti kalau ada soalnya seperti ini, I just change the number. Sebenarnya ganti angka-angkanya aja ya. Oke ya. Kurang baik apa lagi, Sar? Oke, next number 2. Number 2. Okay, after Joe, Momo, ayo Mo. Number 2, Mo. Fabio record the temperature in his garden at different times of the same day. Time 6 a.m. the temperature is -4. 9 a.m. the temperature is -1. 12 a.m. the temperature is 5. 15 p.m. the temperature is 7. 18 p.m. the temperature is 1. 21 p.m. the temperature is -6. A. When was the temperature the lowest? Okay, what's the answer? What's the answer? -6, sir. I'm so sorry, nak ya. Ada parents yang call, sir. Okay, what's your answer?
Mo? -6, sir. When was temperature the lowest? -6. When? 21 p.m., sir. What time? 21 p.m., sir. 21. Okay, 21. Is it correct, Nak? Is it correct? Correct, sir. Correct, sir. Correct ya, itu yang paling rendah, Nak ya. Kapan temperaturnya yang paling rendah? Oke. Jam 9. Oke. Yuk, part B, Mo. What was the difference in temperature between 6 and 12? Ya. Ayo. 9, sir. 9. Is it correct? Ayo, Nak. Berapa perbedaan temperatur di antara jam 6 dan jam 12? Oke. Jam 12 berapa? 5 ya? 5. Oke, 5. 6 minus 4. Oke. Ya. How to find the difference, Nak? You can use Line number. yeah, you can use line number. You can use that line number. Okay, I want to show you line number. If you remember not line number, you can use line number. Number line, nak ya. This one. Oops. Yeah. Oops. Okay. And then from -4 ya, -4. Ini -4, -4. Ini -3, ini -2, -1. Nah, boleh lihat line number 1, 2, 3, 4, and 5 ya. Oke. Yuk. Ini -4 sini. Berapa bedanya ini, Nak? To the right ya, to the right. To the right itu positif atau negatif? Positif. Iya, positif. Yuk, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9. Ya. 9 degrees Celsius, 9 derajat Celsius. Nah, kena ya. You can use this pakai number line or pakai simple way juga bisa. Simple way-nya ya udah. Yang paling besar berapa, Nak? Yang paling besar temperaturnya 5 ya. 5 ya, udah 5. Subtract -4. Nah, berapa ini? 9 ya. 5 plus 4 equal 9 ya. Jadi up to you, Nak ya. You can use a simple way or number line, up to you. Any question? Any question? Oke, part C, Mo. Ayo, Mo, part C. Faster, Nak. What was the temperature difference between 9 and 21? Oke, 9 and 21. Ayo, Nak. Which one you choose, Nak? Number line or simple way? Simple way. Which one? Simple way or number line? Simple way. Oke, kalau simple way ya udah kurangkan aja, Nak. Yuk kita kurangkan ya. Ya. Simple way. -6. Oke. -6. Subtract. Kurang -1. What? -1. Oke, -1. -1. Oke, -1. No, jam 9 dan jam 21, Nak ya. Yang mana yang paling besar, Nak? Jam 9 dan 21, mana yang paling besar?
Yang besar kurang yang kecil. Hah? This one, sir. Minus 1. Berarti minus 1 nak. Gitu nak ya. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Kan di antara jam 9, 9 and 21, right? 9 itu minus 1 degree. Nih. Ini minus 6. Yang mana yang paling besar? Minus 1 or minus 6? Minus 1. Oke, berarti minus 1. Nih, subtract minus 6. Nah, ini dia ya. Oke, yuk. What's the answer? minus 1 tambah 6 minus Iya, 5. plus 6. Oke. Equal? 5. Minus 5. Iya. 5. 5. 5. Oke, you can use number line. Ya, pakai number line juga boleh kalau nggak percaya. Ini berarti minus 1 ya, minus 1. Oops. Ini minus 1. Ini minus 2. Ini minus 3. Ini minus 4. Ini minus 5. And this minus 6. Oke, enggak nih? From nih ya. Ini minus 6 to minus 1. Ayo nak. To the right, right? Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, plus 5. Okay. Any question? Any question? Hello, No, sir. any question? Do you understand? Understand, sir. The others nak? Understand ya? Oke lah, we continue on the last part. Ayo, Mo. At midnight, the temperature was degrees lower than it was at 21. What was the temperature at midnight? Okay, yeah. At midnight, the temperature was 5 degrees lower than it was at 21. Nih, what was the temperature at midnight? Ayo nak. Jadi tengah malam itu temperaturnya itu 5 derajat lebih rendah dari jam 21. Ayo. 5 derajat lebih rendah. What does it mean? Come on. 21 itu berapa derajat? Nah, how many degree? Negatif 6. Oke, negatif 6 nih. Negatif 6. Ya. 5 derajat lebih rendah. You can use number line. Coba kalau pakai number line nak ya pasti langsung mengerti. If we use number line. Nih ya. Ini minus 6, minus 6, minus 5, minus 4. Oops, sorry ya, salah nak ya. Ini minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, and minus 12. Oke, nak. Inilah suhu jam 9 nih. Jam 9. To the left, sir. Ya, 5 degrees lower. Berarti to the right or to the left? Left. Right. Left, I mean left. Left or right? Left, sir. Left. Iya, left. Ayo, left. Left ya. Oke. 1, 2, 3, 4, and 5. So the answer is? Negative Iya, 11. minus 11. Oke, nak ya. Ini pakai number line. Kalau pakai simple way gimana? If we want to use simple way? Minus 6 plus minus 5. Iya, minus 6. Ini minus 6. Minus 6. Boleh plus minus 5. Nih. Minus 5 boleh. Ataupun minus 6
minus 6, minus 5. Nah, dikurang 5. Minus 11. Do you understand, nak? Do you understand? Understand, sir. Yes, sir. You can choose. Okay, nak. You can write on your paper, nak ya, sambilan ya. Any question about this? Or comment on anything? We continue on. Continue. Yes. Continue, sir. Okay, nak ya. I already record, nak ya. Later I will send the link. Okay. Next number. Oh, number 3. Ayo, nak, who wants to answer number 3? Joas, Joas, write down the first 6 multiples of 7. Ayo, come on, Joas. Yes, sir. Louder, nak. Write down. Write down the first 6 multiples of 7. Oke, coba tuliskan the first 6. Nah, ayo. Kelipatan 7, nak. Kelipatan 7, 14, sir. Oke, the first is 7. Ya. 7. 7. After 7? 15. 14, ya. 21. Oke. 28. Oke. And the last? 32, sir. 30 what? 32. 32. Oh, 32 or 35? 35 first. 35. Ini, nak, ya. 35. Ya. The first 6, nak, ayo. 6 yang pertama. Yang pertama kan 7. Ayo, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5. 42. 42, iya ya. Jadi the first 6 itu 6 yang pertama, nak ya. 6 dari yang pertama. Yang pertama kan 7. Nah, totalnya ada 6. 1, 2, 3, oke. 42. Oke, that's good. Ya, number 4. JC. JC, I need your help, nak. Find the fourth multiple of each of the days number. A, 6, 12. 12, sir. 12? Is Ya, it correct, 12? 18. No. Beda, nak ya, beda. The fourth multiple. The fourth multiple ini kelipatan yang keempat. Kelipatan yang keempat. 4, sir. Ayo, kelipatan yang keempat. Yang pertama berapa? 6, right? 6. After 6? 12. 12. After 12? 18. 18. After 18? 24. 24. Nah, which one, not the first? 6. 6. The second? The second? 12. The third? 18. And the fourth? 24. Iya, 24. Jadi yang jawabannya only 24 ya. JC. Ya. Only 24 karena fourth multiple, kelipatan yang keempat. You can use simple way. Simple way-nya tinggal kalikan aja, nak. Ya. Nih, 6 times 4. 6 times 4 berapa? 24. Ya. Ayo, JC, part B. Using simple way, nak. Tunggu, sir. Simple way. 12 times 12 kali 4. Okay, 12 times 4. How many? 48. Okay, 48. Yeah, that's good. 48. Yuk, part C. Tunggu. 21 times 4. 21 kali 4, 84. Okay, that's good. And the last? And the last? 50. 50 or 60?
60, sir. Okay, 60 ya, 60 right? Okay, 60. Yeah, that's good, 60. Okay, any question, nak? So please use simple way, nak ya, simple way. Just times by 4. That's it. Because the question is fourth multiple, kelipatan yang keempat. Berarti dikali 4. Oke ya. Any question? No, sir. Oke. Sambil write down, nak ya, write down on your paper ya. Ayo Azarel, next number, nak, number 5. Write down 4 common multiples of 2 and 3. Okay, write down 4 common multiples of 2 and 3. Ya. 2, Find multiple of 2 dulu. 2, ya. 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, okay, 18, okay, 18, 20, 20, that's it, no? Anything else? 22, 24, 22, or 22, yeah, 24. okay, okay, yeah, multiple of 3, 3, 3, Six. okay, 6, 9, 9, 12, 12, okay, 15, 15, okay, 18, okay, 21, okay, 24. 24. Okay. Write down 4. Ada 4 nak. Yuk. Which one? 6, 6 ya. Oke. Ini nak ya. Ini pertama ya. Diminta ada 4 nak ya. Oke. 6. 6, Ini 6. Oke. Yang 12. sama ya. 12. 12, 12. Oke. 12. Yang kedua. 18, 18. Oke. 18. and 24. Oke. And 24. Oke. 24. Iya. Ada 4 ya. Oke ya. Any question? Jadi common multiple itu kelipatan yang sama, nak ya. Please remember ya, common multiple itu artinya kelipatannya yang sama. Jadi kamu cari dulu, find the multiple of each number. Ini cari kelipatannya tiap-tiap bilangan, lalu cari yang sama, udah selesai. That's it. Any question? I hope you can answer nak ya later ya, in midterm ya. Ayo, number 6. Rehan, ayo come on Rehan. Number 6. Number 6, find the lowest common multiple for each pair of number. Oke. Wait. Lowest common multiple in bahasa apa? KPK. KPK. Iya, KPK. Coba cari KPK-nya Naya. Lowest common multiple itu disingkat LCM. LCM nih, LCM. KPK in bahasa. Ya. A, 4 and 6. Oke, 4 and 6. Ya, KPK-nya berapa, Nak? The multiple of 4 is Oke. 4. Ya. 4, 8, 8, 12, 12, 16. 16. Oke. That's it. And the multiple of 6, Oke. 6 and 12. 6 and 12. Oke, ada nggak yang sama? The LCM is 12. Sir. Iya, LCM is 12. Ini nak ya 12. Oke, that's good. Nih, 12. Oke. Ya, part B. Part B, the multiple for 9 is 9, Oke, 9. 18, Oke. 27, Oke. 36, Oke. 45,
Oke. 54, Ini ada cara cepatnya nak ya, cuman kita ngikuti yang ada di buku ya. Oke. Say again. 54, Oke, 54. 63, Oke. 72, Oke. 81, Oke. 90, Oke. and 99. 99. Oke. 99. Oke. 99. Yuk, 11. 11 is the first is 11, 1. 22, Oke. 33, Oke. 44, Oke. 55, Oke. 66, Oke. 77, Oke. 88, Oke. 99. Oke, 99. So the answer is 99. 99. iya 99 ya. 99 ini 99. Yang sama dan yang terkecil itu nak ya. Jadi mencari LCM-nya, kamu cari kelipatannya. Oke, the first find the multiple of its number, lalu cari yang sama, mana yang terkecil udah. That's it. Any question, nak? Any question? No, sir. Can we move to the next number? Can, sir. Can Yes, ya? sir. Oke. Oke. Oh, number 7. I think we already discussed about this. Ayo, want to answer number 7? Anugrah, do you want to answer? Ayo, Anugrah, read the question first. Number 7. A large bag of sweets. If I share the sweets equally among 2, 3, 4, 5, or 6 people, there will always be one sweet left over. What is the smallest number of sweets there could be in the bag? Oke, in bahasa, Mia mempunyai, ya, Mia mempunyai permen. is it correct, nak? Who wants to translate in bahasa? Mia mempunyai satu bungkus besar permen. Oke, sekantong besar permen, ya. Yap. Lalu, jika saya membagikan permen, ayo. Jika saya membagikan permennya di antara 2, 3, 4, 5, atau 6 orang, Oke. akan selalu tersisa satu permen. Oke. Berapa angka terkecil dari permen yang ada di kotaknya? Oke, nah jadi gini nak. Jadi ada sekantung permen, udah. Si Mia ini mau bagi sama 2, 3, 4, 5 atau 6 orang. Udah. Tetapi kalau dibagikannya akan tersisa selalu satu permen, nak. Nah, that's the rule. Jadi kalau dibagikannya sama 2 orang harus sisa satu permen. Kalau dibagikannya sama 3 orang harus sisa satu permen. Kalau dibagikannya sama 4 orang harus sisa satu permen. Nah, ayo. Jadi berapalah permen yang harus ada di kantong sini ya? Nah, bolehkah dia hanya punya 3 permen? Can or cannot, nah? Bolehkah? Kalau 3 permen dibagikannya sama 2 orang, sisa satu apa enggak? Sisa satu. Sisa satu, boleh. Tapi kalau dibagikannya sama 3 orang,
Ada sisa nggak? Tidak bersisa, Sir. Berarti nggak bisa 3. Oke. Kalau permennya ada 5. Yuk. Dibagikannya sama 2 orang. Ada berapa sisa? 3, Sir. Tidak bersisa. No. 5 permen dibagikan sama 2 orang ada berapa sisa? 1. 1 lah. Ya kan? Kalau dibagikannya sama 3 orang, berapa sisa? 2. Iya 2. Nah, nggak bisa. Sisanya harus selalu 1. Berarti 5 nggak bisa. Oke? You got it, nak? Do you understand? Kalau permennya ada 15, nih, dibagikan sama 2 orang, ada berapa sisa? 5. 15 bagi 2 aja, 15 bagi 2. Oh. 3. Dapat 7 kan? Aduh, 15 bagi 2 dapat berapa? Dapat 7. Sisa 1. 7 kali 2 berapa? 14. Sisanya berapa? 1. Sisa 3. 1. Ya 1. Oke. Kalau dibagi 3, ada nggak sisanya? Nggak ada. Ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti nggak bisa. 15 nggak bisa. Oke. Ayo nak, berapalah permen yang harus ada? Supaya selalu sisa 1. Kalau dibagikannya sama 2 orang, sisa 1. Kalau sama 3 orang, sisa 1. Ayo. Apa arti KPK? Nak? Kelipatan paling begini. kecil. Ya, Yang contohnya KPK 2 dan 3. Ini KPK-nya berapa ini? LCM-nya. Ini kan 2, 4, and 6, right? Kelipatannya kan? Lalu 3, 6. Dah. Yuk, KPK-nya berapa? 6. Ya, 6. Ini LCM KPK-nya. Apa arti KPK itu? Apa arti angka 6 ini, nak? Sama angka 2. Apa arti angka 6 ini sama angka 3? Angka yang paling terkecil, Sir. Iya, benar. Selain itu, apa arti angka 6 ini dengan angka 2? Angka yang bisa dihabis bagi, Sir. Iya, kalau angka 6 ini kita bagi kedua, dia habis. Kalau angka 6 ini kita bagi 3, dia habis. Iya kan? Bisakah? Nah, jadi kalau kamu cari KPK 2, 3, 4, 5, 6, nih, kita carilah KPK-nya 2, 3, 4, 5, 6. Ini andaikanlah. Andaikan KPK-nya itu adalah 62, 65. Ini misalkan, nak. Misalkan ini KPK-nya. Apa arti 65 ini, nak? Ke sini. 65 bisa habis kalau dibagikan dengan 2, 3, 4, 5, sama 6. Iya, that's good. Jadi kalau kita bagikan sama 2 orang, nggak ada sisanya. Kalau kita bagikan sama 3 orang, nggak ada sisanya. Kalau kita bagikan sama 4 orang, nggak ada sisanya. Kalau kita bagikan sama 5 orang, nggak ada sisanya. Kalau kita bagikan sama 6 orang, nggak ada sisanya. Itu arti KPK. Nah, karena diminta sisa 1, jadi kalau sertambahkanlah, serganti, nah, 65 jadi 66. Itu artinya apa? Tadi KPK-nya 65. Dah? Nah, sertambahkan 1 jadi 66. Itu artinya apa, nak? Kalau semua dibagi dia sisa 1. Iya, that's good. Ya, kan awalnya 65 nih KPK-nya. Arti KPK ini apa, Sir? Kalau kita bagikan ke 2, 3, 4, 5, 6, itu nggak ada sisanya. Kalau sertambahkanlah 1, ini. Sertambahkan 1 dia. Jadi 66. Nah, artinya apa ini? Kalau dibagikan ke 2, 3, 4, 5, 6, itu sisanya? Sisa 1. Iya. Jadi untuk mencari yang sisa 1 ini gimana, nak? Cari KPK 2, 3, 4, 5, 6, udah dapat, lalu tambahkan dengan 1. Pasti sisa 1 dia. You got it? Do you understand what I mean? Hello? Yes. Yes, Sir. Do you understand what I mean? Ayo, Yes, Sir. coba cari KPK-nya, nak. Berapa KPK-nya nih?
61, sir. KPK-nya 61. KPK-nya berapa? 60, sir. KPK-nya 60 Oh, KPK-nya 60 ya. plus 1. Nih LCM, nih LCM-nya 60. 60 ya? Yes. Yes, sir. Apa arti 60 nih? Kalau dibagi 2? Dibagi 2, 3, 4, 5, dan 6, dia habis. Kalau dibagi 4? Habis. Kalau dibagi 5? Habis. Kalau dibagi 6? Habis. Habis. Supaya sisa 1 kita tambahkan dengan? Plus 1. Iya, plus 1. So the answer is? 61. Iya, 61. Do you understand, Nak? Do you understand what I mean? Yes, sir. Are you sure? Later nanti in exam jangan salah ya. Nah, mencari KPK 60 udah tahu kan, Nak, kan? Kenapa 60 kan? Coba cari kelipatannya, kelipatan 2 kamu cari, kelipatan 3 kamu cari, multiple of 3 cari, 4, 5, and 6, lalu cari yang sama, udah. Itulah LCM ya, yang terkecil. Oke. Ayo next, Nak, number 8 ya. Who wants to answer number 8? The number 18 has 6 factors. 2 of these factors are 1 and 18. Find the other 4. Oke, in bahasa Azarel angka 18 ya. Bilangan 18 mempunyai 6 faktor. Oke. 2 faktor ini adalah 1 dan 18. Temukan 4 lainnya. Iya. Jadi katanya 18 itu ada 6 faktor, Nak. Udah? Nah, 2 udah diketahui. Angka 1 dan angka 18. Coba cari yang lain. Nah, ya. Ayo. 2, 3, 6, and 9. Coba kita cari, Nak, 18 faktornya berapa? Pertama 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 18. 18 ya, 18 ya, 18. Nah, oke. How do you know, Nak? 1, 2, 3, 6, 9, and 18 ini the factor. Apa arti factor, Nak? Karena bisa dibagi habis. Iya, bisa habis membagi, Nak, ya. Iya, 18 bagi 1 bisa. 18 bagi 2 bisa? Bisa, can. 18 bagi 3, can. Divide by 6, can. Divide by 9, can. Divide by 18, can. Ya, itu makanya faktor ya. Oke, you can use pound factor, Nak, ya. Tapi belum dipelajari kan? Di buku kan? Cecek kita nggak tahu lah. Oke, ya. Number 9, who wants to answer? Yang bisa dibagi 10. Ayo, angka-angka berapa aja? 1. Ayo, bisa dibagi 10, bisa. Ayo. 2, 2. Ayo. 5, Ayo. 10. 10. Oke. That's it. Oke, yang bisa dibagi 28. 1, Oke, 2, 1, 2. Ya. 4, 3 can. No. 4. 4, 5 can. Cannot. no, 7, 6 can. cannot. No. 7 ya. 7, 14, 14, Ya. Terus 38. 8. Ya. Dah. Ini ya. Any question? What time is it? Oh my God. 15 minutes left. Yeah, we continue on that number 10. Number 10, what's the question? The numbers 4 and 9 both have exactly 3 factors. Find 2 more numbers have exactly. Oke, in bahasa apa? In bahasa? Nomor 4 dan 9 punya faktor yang sama. Temukan 2 faktor tersebut.
Is it correct nak in translate-nya? Khaliza, the numbers 4 and Bilangan 4 dan 9 mempunyai 3 faktor. Temukan dua bilangan yang mempunyai 3 faktor. Oke, ya. Jadi katanya angka 4 dan angka 9 itu punya tepat 3 faktor. Nah, jadi mereka ini sama-sama punya 3 faktor. Nah, coba cari yang lain, nak, yang punya 3 faktor. Ayo. 25. Benar nggak 4 dan 9 punya 3 faktor? Is it correct, nak? Correct, sir. 4, faktornya angka berapa aja faktornya? 1, 2, and 4. 2 and 4 ya, 3 ya, faktornya ya, 3 ya. Oke. 9, is it correct? 3 factor, exactly? 1, 3, 9. 1, 3, 9. 9, ya, that's good nak ya, 3 ya. Oke nak, 2 more, 2 lagi. 25. 25, only 3. Are you sure? 1, 5, 25. 1, 1, 5, and 25. is it correct? Yes. Yes. Anything else? 49. 49. 49. Only 3 ya? 1, 7, 49. 1, 7, 49. Anything else? Ada lagi nggak yang lain? Nothing ya? Ya udah nggak usah lah, yang cuma 2 kok. What number? 21. 21. 81. 81. 81. 81 ya. 81. 1, 3 ya? 9, 81. 1, 9, 81. 1, 9, 81. 3, 3. What about 3? 1 and 3. 3 nggak faktornya? Hah? 3 and 27? Azarel? What about 3? Yes, sir. Berarti nggak bisa ya. Banyak faktornya nak 81. Cannot. Dia hanya tepat 3, nah hanya ada 3. Berarti 81 no cannot nih. So many. Any question? Any question, nak? Oke, number 11. Ayo, Pastor, number 11. Who wants? Ayo, nak. Langsung aja, siapa yang mau, yuk. Khaliza. Find the common factors of 12 and 18. Ayo. The first, find the multiple of 12. 1, 12, 24, 36, 48. Common factor. Common factor ya, I forgot. Oke. Ya, common factor. 1, ya, 1. 1, 2, 2. and 3. 3, ya. 4. 4, Oke. 6 6, and 12. and 12. Oke, 18. 1, 1, oke. 2, 2, oke. 3, 3, oke. 6, Oke. and 9. 9. Oh yeah, Okay. 9 and what? 18. 18, yes. Oke, ya. Yuk. Where's the common factor? Faktor yang sama. Ada yang sama nggak? 1, 2, 3, 3, and 6. 6. 3 and 6. Iya, ini namanya common faktornya ya. Yang sama. Any question? Any question? No, sir. Sir. Nak, number 12. Ayo, langsung ayo, number 12. Who wants to answer? Gracia, do you want to answer, Gracia?
or Rehan, or Kevin, or Fabio, Anugrah, Jonathan, Joshua, Ekel, Michelle, Gideon, Helen, who wants to answer now? Okay, go ahead, Azarel. There's one number less than 30 that has 8 factors. There's one number less than 50 that has 10 factors. Find these two numbers. In bahasa ada satu bilangan ya. Satu bilangan yang kurang dari 30 yang mempunyai 8 faktor. Oke. Temukan satu bilangan yang kurang dari 50 yang mempunyai 10 faktor. Temukan dua bilangan ini. Ada sebuah bilangan. Ada satu bilangan yang kurang dari 30 yang mempunyai 8 faktor. Oke, that's good. Ada satu bilangan yang kurang dari 50 yang mempunyai 10 faktor. Oke. Temukan dua bilangan tersebut. Iya, coba cari kedua bilangan tersebut. Ayo, Nak. Satu bilangan di bawah 30, 8 faktornya. Satu bilangan yang lain juga di bawah 50, 10 bilang faktornya. Ayo. What's the numbers? 24. What again? 24. 24. 24 and 24 and 48. 48. Is it correct, Nak? Coba coba cek, 24 itu punya 8 faktor nggak? 1, 1, ya. 2, 2, 3, 3, oke. 4, 4, oke. 6, 6, oke. 6, 8, 8, 12, 12, 24. 12, and 24. How many this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ya, oke, that's good. Ya, 48. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 12, okay, 12, 12, 16, 16, okay, 24, 24, 48. and 48. How many this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, that's good, Nak, ya. 24 and 48. Yeah, that's good. Any question, Nak? Any question? Hello? No, sir. The others? Everything is okay? Sir. Okay, we continue on number 13, ya. We don't have much time. Who wants to answer number 13? Ayo, Pastor Nak. Gracia, do you want to answer number 13, Gracia? Where's Gracia? Gracia, I need your help, Nak. Gracia, oh, mana ya? Okay. Momo, you want to answer? Seva, Fabio? Find a number with 4 factors, all of which are odd numbers. Nah, ya coba cari bilangan yang mempunyai 4 faktor, di mana semua faktornya itu adalah bilangan ganjil. Ayo, nah. 8. Coba 8 ya. 8. 8 itu 4 faktor. Coba faktornya berapa, Nak? Yang bisa bagi 8. 1, 1, 2, 2, 4, 4. 8. Oke, 8. Ya, 4 faktor. Tapi dibilang all of which are odd numbers. Odd numbers. Iya. Semua faktornya itu harus bilangan ganjil. 15. 15 ya? 15. Enggak bisa ya. 1, Fabio, Tampu Bolon ya, cannot ya, Nak, ya. Oke, ayo coba 15. 15, 1, 15, 1, 3, 1, 3, 5, 5,
15. 15. How many this? 1, 2, 3, 4. 4 factor ya. Oke. All is odd number. Odd ya. Yes. Ganjil nak ya. 1, 3, 5 dan 5. Oke, 15. The answer is 15. Anything else? Ada lagi nggak yang lain? Adakah? Kalau 25 gimana? 25 nak? 25. Bisa nggak? Ya, 25 yang bisa dibagi 25. 1, 1. But don't have 4 factors, sir. 5, coba kita cek nak. 5 5 and 25. 25. Kok numbernya semua? Kenapa nggak bisa? But just 3 Because factors. there's only 3 factors. Iya ya. Nah, diminta 4 factor ya. 25 cannot nih, bisa. Oke. Ya. Any question? What time is it? Okay, can we continue on now? Yes, sir. Okay, we continue on number. What number? Oops. Okay. Oops. What is this? Yeah. Number. What number? Number 14. Ayo, pakai rumus nak ya. Use divisibility test to decide which of the number in the box. Coba pakai rumus tes divisibility itu nak. Ya. Part A yang mana nih? Is a multiple of 3. Multiple of 3 maksudnya kelipatan 3, artinya yang bisa dibagi 3. Ayo. Yang bisa dibagi 3. Which one? Ini nak test of first nih. Kan ada serbuat ini. Nih. Divisible by 3 itu add the digit. If the sum is divisible by 3, so is the original number. Jadi tambahkan digitnya, kalau bisa dibagi 3, berarti bisa dibagi 3. Ya. 222. Coba nak. 222. 200 and nih ya. Bisa nggak 421? Cannot, sir. Coba tambahkan 4 plus 2 plus 3. Add the digit. Berapa ini? 7. Yes. 7 bisa nggak dibagi 3? Cannot ya. Berarti nggak bisa nih. Oke. Ya, nih. 2 plus 2 plus 2. 6. 6. 6 bisa nggak dibagi 3? Bisa, sir. Bisa. Hah? Sir. Can. Berarti masuklah dia. 222. Ya. Don't use calculator, nak. Ini cara cepat. Coba tambahkan ini. 5 plus 9 plus 4. Berapa ini? 18. Can, sir. Can or cannot? Divide by 3. Can ya? Can. Berarti 594. Nah, kamu lanjutkan terus nak ya. Nih. Just continue on. Oke, sama juga nak multiple of 6. Oke. Look at the rule. Multiple of 6 tadi gimana katanya the rule? Nih, multiple of 6. Nih. Jika bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Nah, kalau bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Ayo. Mana dia? Which one? Ayo nak. Yang 4, 2, and 1. Ini bisa nggak dibagi 2? Sir. Tadi dibagi 2 apa rumusnya nak? Kalau last digit is
The last digit is 0, 2, 4, 6, or 8. Iya, kalau 0 to 6. Ya, coba lihat last digitnya. Last digitnya berapa? 1. Berarti nggak bisa bagi 2 kan? Nah, kalau nggak bisa berarti nggak bisa bagi 6. Oke, ini bisa dibagi 2. Can or cannot? Can, sir. Can. Bisa dibagi 3. Cannot. Hah? Answer. Can, Can. sir. Karena bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3, berarti bisa dibagi 6. Berarti 2. Do you understand what I mean? Hello? Do you understand what I mean? No, sir. No. Okay. This is the last before we end this meeting lah ya. Oke, nih. Nah, nih. Ayo. Tadi kita mau ngecek 222 ini bisa nggak dibagi 3? Bisa nggak dibagi 6? Kalau pakai kalkulator bisa nggak? Coba pakai kalkulator. Bisa nggak dibagi tuh? Bisa. Can or cannot? Atau pakai cara biasa? Coba, bisa nggak? Can or cannot? Can. Can or cannot? Answer. Can kan? Nih, can. Oke. Itu kan pakai kalkulator. Nah, coba pakai cara cepat. Cara cepatnya dia bisa dibagi 6, kalau dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Nah, kamu lihat nak, dia bisa dibagi 2 apa syaratnya? Kalau last digitnya itu 0, 2, 4, 6, or 8. Coba look at the last digit nak. Last digitnya 2 kan? Oke, berarti bisa dibagi 2. Bisa. Bisa nggak dibagi 3? Untuk mengecek bisa dibagi 3, tambahkan digitnya. 2 plus 2 plus 2. Berapa ini? 6 kan? Nah, 6 itu bisa nggak dibagi 3? Can, sir. Can. Berarti kalau bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, maka 226 ini bisa dibagi 6. 220 bisa dibagi 6. Itu aja sih. Any question? Oke lah, nah, I think we already 12 o'clock. Enough for today. We continue on tomorrow nak ya. Please continue nak, continue next number. Continue at your home. Nih. Please continue, please continue. Kita sampai nomor 14 ya. Jadi continue nak from number 14 until 18. Nih. Please. Tomorrow we will continue. Okay. Thank you for today. See you. Bye. Bye. Bye, sir. Sir.